ఓకే, నిన్న టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అర్థమైందా? ఏం వినిపించట్లేదు. ఓకే, సో ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు? ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అయ్యాయి? 21. సో నేను ఇచ్చిన టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ లో నేను మీకు రెస్పాన్సెస్ కోడ్స్ అడిగాను, రాసుకుని వచ్చారు అందరూ? ఓకే, సూపర్. ఏంటి, ఎవరైనా చూపించగలరా? అది మీరు స్క్రీన్ లో? దాని తర్వాత ఈవెన్ రాజశ్రీ మ్యామ్ ఒకటి అడిగిందంట కదా, టూల్స్, నాన్ ఫంక్షనల్ టూల్స్ అండ్ ఫంక్షనల్ టూల్స్. రాసారా? ఓకే ఓకే, ఎవరో ఒకరు స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపిస్తారా లేకపోతే చెప్తారా? చెప్పండి, పోనీ స్క్రీన్ షేర్ చేయకపోతే తప్పని చెప్పండి. ఫస్ట్ రెస్పాన్సెస్ కోడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి? If nobody can share the screen, please chat over here on the response codes first. నేను చేయాలనా? చేయండి. Very good. Nice. Nice, Panna. Your Excel sheet is very neat and clean. సో ఒక్కొక్క క్లయింట్ ఎర్రర్ కి మీకు అర్థమవుతుందా వాట్ ఇట్ ఈస్ అని? స్పందన, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్. వాట్ డస్ దట్ యూ అండర్స్టూడ్? 500 వరకు ఉందా? ఎంత వరకు ఉంది? కింద వరకు రండి. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. గుడ్ గుడ్ వర్క్. యా, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. స్పందన, శబానా ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. సబత్, సారీ, షేర్ ది స్క్రీన్. ఇస్ ఇట్ సబత్? స్పందన, ఓకే. ఎస్ స్పందన, చెప్పగలరా? ఊరికే రన్ త్రూ జస్ట్ 400 సిరీస్ అంటే ఏంటి, 300 సిరీస్ అంటే ఏంటి, 500 సిరీస్ అంటే ఏంటి? కెన్ యూ జస్ట్ గివ్ an overview? ఓకే మ్యామ్. Yeah, cool. Go ahead. Actually, 100 series is informal responses. Means if anything, actually ఏదైనా రెస్పాన్స్ మనం సిస్టమ్ ఇచ్చినప్పుడు, ఓకే అది యాక్సెప్ట్ చేసి దానికి అండర్స్టాండ్ అయినప్పుడు మనం ఫర్దర్ గా కంటిన్యూ చేయొచ్చు అన్నప్పుడు అది ఎర్రర్ కోడ్ 100 అని చూపిస్తుంది మనకి. కంటిన్యూ చేయలేకపోతే కదా? Without any problems has been received without any problems and that the rest of the request should now be sent అని వచ్చింది. ఓకే, సో అలానే అర్థం చేసుకున్నాను. ఓకే. నెక్స్ట్ 200 సిరీస్ అనేది సక్సెస్ రెస్పాన్సెస్. మీన్స్ ఏదైతే మనం అయితే రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ అనేది ఆ సిస్టమ్ ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకొని అండర్స్టాండ్ తో పాటు దాన్ని ఒకళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసింది అనుకోండి. సో దాన్ని డిపెండ్స్ ఆన్ దట్, ఓకే నాకు ఇది అర్థమైందని చెప్పేసి రెస్పాన్స్ ఓకే ఆల్రెడీ మీరు ఇచ్చింది మనకు క్రియేట్ అయింది అనేది, అసలు దీనికి ఇంకొక ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వనవసరం లేదు. లైక్ ఒకవేళ అంటే ఒక ఫిల్ ఫామ్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఆ ఫిల్ ఫామ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఫిల్ చేయాలా, పార్షియల్ గా ఫిల్ చేయాలా, పార్షియల్ కంటెంటే కావాలా, నాకు ఫుల్ కంటెంటే కావాలా, అసలు ఏ కంటెంట్ అవసరం లేదు, నాకు ఎంటీ ఫామే కావాలా అనేటప్పుడు ఈ రీసెట్ కంటెంట్, పార్షియల్ కంటెంట్, నో కంటెంట్ అనేవి వస్తాయి అనుకుంటున్నాను రికార్డ్స్. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ 300 రీడైరెక్షన్. ఓకే, వాట్ ఇస్ రీడైరెక్షన్? ఇది నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా అర్థం కావలేదు మ్యామ్. ఓకే, ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, మీకు బిట్ లింక్ అని ఎప్పుడైనా చూస్తున్నారా?
లింక్ విచ్ డజంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ షార్ట్ లింక్స్ అంటారు. షార్ట్ లింక్స్ అని ఏదైనా చూస్తున్నారా? దాంట్లో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూసాం మ్యామ్. yeah, short links doesn't have a proper meaning, but short links ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు SMS లో వాటిల్లో they can't give the no detailed links because that will no increase the SMS count. సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే SMS రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో బిట్ లింక్స్ లాగా యూస్ చేసి they will redirect this bit link to the no major link అన్నమాట. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్ టైమ్స్ ఇప్పుడు మీకు ఫోన్ లో ఫార్వర్డ్ కాల్స్ అని ఉంటాయి తెలుసా? ఈ ఫోన్ కి వస్తే ఇంకో నంబర్ కి ఫార్వర్డ్ చేయ కాల్స్ అని పెట్టుకుంటాం, తెలుసా మీకు అది ఆ ఫీచర్ ఫోన్ లో? Yes, ma'am. Yes. Yeah, exactly the same way it works for redirection also. If you want to redirect, ఇప్పుడు నా పేజ్ నుంచి వేరే దానికి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి అంటే కూడా you use redirection. ఇప్పుడు నేను పేమెంట్ గేట్వే లో నుంచి I want to redirect to a bank account and then back to our no application. ఇప్పుడు పేటిఎంస్ లో కావచ్చు, నాట్ ఈవెన్ పేటిఎం, లైక్ అమెజాన్ లో తీసుకోండి. అమెజాన్ లో యూ గో ఫర్ ది పేమెంట్ గేట్వే అండ్ దెన్ కంప్లీట్ ఇట్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్. ది రీడైరెక్షన్స్ కెన్ బి ఎనీవే, లేకపోతే టెంపరీగా అవైలబుల్ లేకుండా కూడా రీడైరెక్షన్ చేయొచ్చు. It can be anything where you want to, where that particular, from that particular original site, from there you get redirect to an other source of URL. Getting it? Yes, ma'am. Yeah, that's the redirection. Good. Yeah. Yes, Vandana, go ahead. Next, 400 series is clientele means if you anything browse from the browser, ఒకవేళ మనం సెర్చ్ చేసింది అనేది బ్రౌజర్ లో లేనప్పుడు, సో ఏదైనా సర్వర్ యూజ్ చేసినప్పుడు అథరైజ్డ్ పర్సన్ లేనప్పుడు కానీ 401 అన్అథరైజ్డ్ పర్సన్ చేసినప్పుడు 401 కోడ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. Basically 400 series అంతా error issues. ఎర్రర్ ఇష్యూస్. Client side error issues, like server నుంచి they will have an error issues, like it can be unauthorized కావచ్చు, పేజ్ లేకపోవచ్చు, టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్. Invalid. లైక్ Invalid. ఓటీపీ టైం అవుట్ ఓటీపీ కి టైం లిమిట్ ఉంటుంది కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్. yeah can be anything. So these are the client errors we say. ఈ కోడ్స్ అని ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ గుడ్ టు నో. మీరు ఇంత డెప్త్ గా మీరు కానీ మీ ఇంటర్వ్యూలో మీరు పర్ఫార్మ్ చేయగలిగితే ఫర్ అన్ ఆన్సర్స్, దే విల్ అండర్స్టాండ్ యూ హ్యావ్ దట్ నో కేపబిలిటీ ఆఫ్ నో లెర్నింగ్ ఫాస్ట్. ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ కాకపోవచ్చు, బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ది అడిషనల్ థింగ్స్ బికాస్ that gives an additional cap for you to get into the industry very easily. అర్థమవుతుందా? Cool. Yeah, స్పందన సారీ 410 చెప్పారా? సారీ 410 చెప్పారా మ్యామ్? ఓకే. యాక్చువల్ గా 410 ఎప్పుడంటే అలాంటి అడ్రస్ లేదు, పర్మనెంట్ గా క్లోజ్ అయిపోయిందంటే 410 వస్తుంది. ఇప్పుడు 404 కానీ 408 కానీ టెంపరీ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అలా అంతా కాకుండా అసలు 410 స్టేటస్ కోడ్ సర్వర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిందంటే అసలు అలాంటి వెబ్ సర్వర్, అలాంటి వెబ్ అడ్రస్ లేదు, పర్మనెంట్ గా క్లోజ్ అయిపోయిందంటే 410 ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో 500 సిరీస్ సర్వర్ ఎర్రర్. సర్వర్ లో అసలు మనం సెర్చ్ చేసిందే లేదు, సర్వర్ సైడే ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు సర్వర్ ఎర్రర్ వస్తుంది. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. గుడ్. ఓకే. సో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? యాక్చువల్లీ నేను లిస్ట్ అవుట్ చేశాను మ్యామ్, ఇంకా సపరేట్ చేయలేదు ఫంక్షనల్ నాన్ ఫంక్షనల్. నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సెలెనియం టెస్ట్ కంప్లీట్, సెలెనియం టెస్ట్ కంప్లీట్, డిగివాన్, కోబిటాన్, అవరాషు, టెస్ట్ డ్రైగర్, వర్చుసో, థెరడిక్ టెస్ట్ స్టూడియో, Catalog Studio, coded UI test, micro focus, unified functional. Actually, I listed a lot, ma'am, but I didn't separate non-functional, functional. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. నో ప్రాబ్లం. ఎవరైనా సెపరేట్ చేశారా ఫంక్షనల్ నాన్ ఫంక్షనల్ టూల్స్? మ్యామ్ ఇంకెవరైనా సెపరేట్ చేశారా అండి?
someone who has created functional and non-functional tools? చేసాం కానీ నోట్స్ లో రాసాం మ్యామ్. నోట్స్ లో రాసారా? ఎస్ మ్యామ్. పర్లేదు, ఇక్కడ టైప్ చేయండి, చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. Ma'am, can I stop sharing? Yeah, you can stop sharing. Thank you. Yeah. Okay, good. ఎన్ని రాశారు నాన్ ఫంక్షనల్? జేమీటర్లో ఇంకా ఉన్నాయి, బట్ యా గుడ్. కానీ కెన్ యూ యాడ్ వన్ మోర్ కాలమ్ అండ్ గివ్ మీ ది హూ ఇస్ ది ప్రోడక్ట్ ఓనర్? జేమీటర్ ఎవర్ ఏ కంపెనీ ప్రోడక్ట్, లోడ్ రన్నర్ ఏ కంపెనీ ప్రోడక్ట్, అది కూడా కొంచెం తీసుకోండి. యూ విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ నాలెడ్జ్. ఓకే, అండ్ గెట్ ది లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ది టూల్. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏముంది అని. ఓకే, గుడ్. You can stop sharing. Good. Lakshmi Kala, thanks for sharing. Radhika, Lakshmi Kala. Good. Okay. So. Jyoti ma'am. Jyoti ma'am, name share చేసుకుంటా. లేదు, యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చాట్ లో జ్యోతి చాట్ లో షేర్ చేసిన వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాను. థ్యాంక్స్ జ్యోతి, మీకు చెప్పలేదు. చెప్పాలని కాదు మ్యామ్. లేదు లేదు లేదు, నేను ఇక్కడ చాట్ లో చూసాను, లక్ష్మీ కళను రాధిక షేర్ చేశారు, అందువల్ల. ఓకే, సో బిఫోర్ వి ప్రొసీడ్ ఫర్దర్, నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్ తీసుకోనా, లేకపోతే టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్ కి వెళ్దామా? మ్యామ్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుందాము. ఓకే, ఫైన్. టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఎంత వరకు వచ్చాను అన్నారు? కంపారిజన్ టెస్టింగ్ చెప్పాలి మేడం. ఓకే, సో ఇంతవరకు అన్ని టెస్టింగ్స్ అర్థమయ్యాయా, లేకపోతే ఏదైనా కవర్ చేయాలా బిఫోర్ ఐ గో హెడ్? Any doubts on any particular type of testing before I go ahead? Clear ayanta varaku? మేడం, ఒక అప్లికేషన్ లో ఇప్పుడు చెప్పిన టెస్టింగ్స్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, అవిగా ఒక్కోటి ఎలా ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పండి మేడం. అలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చాము, మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి తర్వాత దానికి బగ్స్ రాసి కేసెస్ రాశారు కదా.
అలా Yes, madam. అడుగుతారా? ఎస్ మేడం. ఓకే, సో అదైతే ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ అర్థమైంది. ఓకే, ఒక్కొక్క టెస్టింగ్ చెప్పండి సుష్మా, నేను దానికి ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను మీకు. ఎస్ మేడం. ఒక్కొక్క టెస్టింగ్ అలా చెప్తూ రండి, నేను అలా ఆన్సర్ ఇస్తూ వస్తాను ఒక్కొక్క దానికి ఎగ్జాంపుల్ తో పాటు. చెప్పండి సుష్మా. ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్. ఓకే, ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా వాట్ ఇస్ ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యువర్ నో ఒక అప్లికేషన్ తీసుకున్నారంటే ఇది అది అని కాదు, యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ కవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది సిస్టమ్. ఒక ఎలాగంటే ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక యాప్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు మొబైల్లో. ఓకే, సే వాట్సాప్ పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ చేయాలి వాట్సాప్ అంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్ యూ నీడ్ ఇన్ రియల్ టైమ్? కెన్ యూ టైప్ ఇన్ రియల్ టైమ్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, యు ఆర్ ఏ వాట్సాప్ టెస్టర్. ఓకే, యు ఆర్ ఏ వాట్సాప్ టెస్టర్ అంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ ది రియల్ టైమ్ థింగ్స్ యూ నీడ్ ఫర్ ది వాట్సాప్? Can someone know, type or speak whatever way you are convenient? మొబైల్లో వాట్సాప్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ మొబైల్ కావాలి. ఓకే, అందరికి స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా నాది? ఇప్పుడు కనిపించట్లేదా? No, ma'am. కనిపిస్తుందా? నో మేడం. Yes, Yes, ma'am. It ఇప్పుడు is visible. ఓకే, ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ కి ముందు మనకు కావాల్సింది మొబైల్. మొబైల్ ఎలాంటి మొబైల్? ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్. ఇట్ క్యాన్ బి ఆండ్రాయిడ్ ఆర్ iOS. iOS ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి విండోస్. వీటిలో అన్నిట్లో టెస్ట్ చేయాలా ఏ ఫీచర్ వచ్చినా, రైట్? దాని తర్వాత Yes, ma'am. valid SIM number, then install WhatsApp, and you need a valid contacts to chat or do a video calls. Need communication. ఇంకా Internet, ma'am. వెరీ Internet గుడ్, connection. వెరీ గుడ్. ఇంటర్నెట్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ నెట్వర్క్. కదా? సో when we say about an app testing, like apps testing లో, mobile apps testing లో వాట్ ఈస్ దట్ ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ అన్ని నెట్వర్క్ నుంచి సిమ్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ ప్రాపర్లీ సెటప్ విచ్ యూ క్యాన్ డూ అన్ ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్. ఒక లో బ్యాండ్ విత్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక హై బ్యాండ్ విత్ ఎలా ఉంటుంది, నెట్వర్క్ సరిగ్గా లేనప్పుడు ఎలా ఉంది, బ్యాటరీ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. See, when you talk about testing, it is not about just message పెడితే మెసేజ్ వస్తుందా కాదు. What is that it happens, how the performance of the application అన్నది కూడా మనం చూడాలి. అంటే end to end testing covers from everything. దట్ ఈస్ వాట్ end to end. ఇది మొబైల్ యాప్ కి, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క, ఇప్పుడు వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, రైట్? ఇది మొబైల్ అప్లికేషన్ కి. ఇప్పుడు వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ అని పెట్టుకుందాము. ఓకే, లెట్ us టాక్ అబౌట్ జీమెయిల్. ఓకే, ఇప్పుడు జీమెయిల్ టెస్ట్ చేస్తున్నారని పెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ దట్ యు నీడ్?
Gmail in, let us say Gmail, I can access through mobile browser. What? System web browser. Kada? So you tell me, Gmail కి ఏమేం కావాలి? యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్. ఓకే, అది యాక్చువల్ గా ఫంక్షనాలిటీ కింద వస్తుంది. అది మీరు చెప్పేది ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ లో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది కాంపోనెంట్స్ అండ్ ఎలమెంట్స్. ఇప్పుడు ఎలా ఇక్కడ చెప్పారో అలా రావాలి. క్రియేట్ అయి ఉండాలి మ్యామ్. You need a proper system with browser installed. You need client server setup. ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా వ్యాలిడ్ సిమ్ దీంతో పాటు యాక్చువల్ గా మీ నీడ్ టు కవర్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, ఇక్కడ నెట్వర్క్ అని పెట్టాను కదా, ఈ నెట్వర్క్ లో యాక్చువల్ గా క్లయింట్ should be appropriate as live లో ఉంది. ఇక్కడ క్లయింట్ సర్వర్ సెటప్, తర్వాత అండ్ సర్వర్ సైడ్ సెటప్ ఇన్స్టాలేషన్స్ అంతా కరెక్ట్ గా ఉండాలి. తర్వాత యు నీడ్ ఇంటర్నెట్ and network connections. Then what else you need? You need valid credentials. Okay, that's okay. Actual గా valid credentials అన్నది కూడా is not appropriate one. So let me not say that. ఇంకేంటి కావాలి? What else you need for end-to-end testing? మేడం స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. యా ఇంకేంటి చెప్పండి. జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకో. అది అకౌంట్ క్రియేషన్ వస్తుంది. But I'm trying to understand more what else you need. అకౌంట్ క్రియేషన్ కావాలి, అవన్నీ ఓకేనే. బట్ ఎండ్ టు ఎండ్ అన్నప్పుడు ఆల్ సినారియోస్, ఆల్ ఇంటగ్రేషన్స్, ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ కంబైన్స్ యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్క ఇది చెప్తున్నాను కదా, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్. దెన్ ఇన్స్టాల్ జీమెయిల్ అకౌంట్. ఇన్స్టాలేషన్ అక్కర్లేదు కదా, మీరు మొబైల్లో అయితే యాప్ ఇన్స్టాలేషన్ చెప్తున్నాను. నేను యాక్చువల్ గా మొబైల్ బ్రౌజర్, సిస్టమ్ బ్రౌజర్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఐ కెన్ సే వ్యాలిడ్ సినారియోస్ ఎండ్ టు ఎండ్ కవరేజ్ చేయాలి. మొత్తం అన్ని సినారియోస్ రావాలి. ఐ షుడ్ కవర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ వాట్సాప్ ఇవన్నీ కాకుండా ఐ నీడ్ టు డూ అన్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ which covers all my system related queries anamata. That is what end to end testing is meant of. It is similar to a live going before oka live velle mundu, like UAT phase kanna velle munde end to end testing manam chestam anamata. One proper end to end testing in UAT phase, or we will do before giving it to client, or along with client we do the end to end testing. Clear? Clear. Okay. Next, Andy, what is the next one? What is the next one? ఇంకేది మీకు ఎగ్జాంపుల్ కావాలి?
Sanity testing, madam. Okay. ఓకే, శానిటీ టెస్టింగ్. శానిటీ టెస్టింగ్ లో యాక్చువల్ గా శానిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? అవునా? అంతేనా? Am I right? What is sanity testing? What is sanity testing? ఒక అప్లికేషన్ ని మనం ఫర్దర్ గా అక్సెప్ట్ చేయడానికి ముందు మనం చేసేది శానిటీ టెస్టింగ్. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు తెలుసా, ఇప్పుడు నేను జీమెయిల్ తీసుకున్నాను, శానిటీ టెస్టింగ్ జీమెయిల్ కి రాద్దాం మనం. ఓకే, శానిటీ టెస్ట్ కేసెస్, బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్ట్ కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేయడమే శానిటీ టెస్టింగ్. దట్ ఇస్ బీవీటీ కేసెస్ అంట. బీవీటీ కేసెస్ టు అక్సెప్ట్ ది బిల్డ్ ఫర్ ఫర్దర్ టెస్టింగ్. అసలు మీకు అప్లికేషన్ ఓపెన్ కాలేదనుకోండి, you can't do further testing. You will say it is a showstopper and you will not do a further testing. You will reject the build. So sanity testing cases మనం దీంట్లో ఏమేమి రాస్తాము? టైప్ URL. ఓకే, నేను వెయిట్ చేస్తాను. శానిటీ కేసెస్ ఇప్పుడు జీమెయిల్ కి ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి. కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? ఆలోచించండి. లాగిన్ పేజ్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, గుడ్. Compose email. ఓకే, attachments, receiving అది mails. అది రాదు, అటాచ్మెంట్స్ రాదు, బట్ ఎస్ రిసీవింగ్ మెయిల్స్ ఎస్. Send mail. Send mail, yes, good. Inbox, ma'am. ఓకే, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత బాక్స్ ఉండాలి, ఎస్ అగ్రీ. Sign out. కంపోజ్ కంపోజ్ వర్క్ Sign out అవ్వాలి, యా అగ్రీ. Sign out to search. ఓకే, సైన్ అవుట్ లేకపోయినా పర్లేదు, బికాస్ సైన్ అవుట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. Search సర్చ్ function. సర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వాలి, లేకపోతే సర్చ్ రిలేటెడ్ ఫీచర్ ని మనం టెస్ట్ చేయలేము, ఎస్ అగ్రీ. గుడ్ గుడ్. Without sent message. అర్థం కాల. సో యాక్చువల్ గా మనకి లాగిన్ పేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. సమ్మన్ సెట్ లాగిన్ పేజ్, తర్వాత ఇన్బాక్స్ ఉండాలి, ఎస్ అగ్రీడ్. దెన్ కంపోజ్ పని చేయాలి. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ నో కాంటాక్ట్స్ ఫుల్ అవ్వాలి. కాంటాక్ట్స్ కానీ ఆర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ టైప్ చేసినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్ ప్రాపర్లీ. ఈమెయిల్ హ్యాస్ టు బి సెంట్. email sent functionality should work. And ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ కరెక్ట్ గా పనిచేసిందంటే ఇన్బాక్స్ కనిపిస్తుందని చూస్తాం. ఇన్బాక్స్ కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుందంటే ఇంకా ఫర్దర్ గా మీకు మెయిల్స్ పంపించుకోవచ్చు కదా. రిసీవింగ్ ఇన్బాక్స్ లో ఏమేమంతా చూడొచ్చు, ప్రయారిటీ కరెక్ట్ గా అవుతుందా, కలరింగ్ లేబులింగ్ కరెక్ట్ గా అవుతుందా. యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇన్ ఇన్బాక్స్. అగైన్ కంపోజ్ లో మీరు చెప్పినట్టు ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, కంపోజ్ లో ఇంకా చాలా కేసెస్ ఉంటాయి కదా. కంపోజ్ క్లిక్ చేస్తే కంపోజ్ స్క్రీన్ రావాలి. I'm should able to type my email and no two address లో నేను చేయగలిగాను. కంపోజ్ స్క్రీనే ఓపెన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, then I can't test that feature at all. So కంపోజ్ స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుందా, am I able to use that కంపోజ్ స్క్రీన్? దాంట్లో ఫర్దర్ గా మీరు బ్లాంక్ మెయిల్ పంపించవచ్చు, కంటెంట్ జిఫ్ కంటెంట్ ప్లెయిన్ కంటెంట్ పంపించవచ్చు, జిఫ్ పంపించవచ్చు, with attachment, without attachment, music files పంపించవచ్చు, anything you can do. But the major thing first, compose has to work. So that is where the BVT cases play a vital role. You have to first execute the verification of the functionality, whether that is working fine, to go ahead with
నో డూయింగ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ డేటా టెస్ట్ చేయడానికి అది కరెక్ట్ గా ఉందా? ఫస్ట్ వ్యాలిడ్ దీంతో అది పని చేస్తే దెన్ ఐ కెన్ డూ అ ఫర్దర్ టెస్టింగ్. వ్యాలిడ్ ఫస్ట్ వ్యాలిడ్ కేసే పని చేయలేదు అనుకోండి, దెన్ there is no point in me doing further testing కదా. You are getting my point? అర్థమవుతుందా అందరికి? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. సో దట్ ఈస్ వాట్ శానిటీ టెస్టింగ్ ఇస్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కాబట్టి ఐ వాంట్ యాజ్ ఎ హోంవర్క్, ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు రైట్ ది శానిటీ. ఇప్పుడు ఎలా ఇక్కడ ఇలా రాశాను అలా రాస్తే చాలు. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. దేనికి రాద్దాం? శానిటీ కేసెస్ దేనికి రాద్దాం చెప్పండి. ఓ రెండు అప్లికేషన్స్ చెప్పండి నాకు. ఎనీథింగ్ విచ్ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్. అమెజాన్కి రాయొచ్చా మేడం? సారీ, అమెజాన్. అమెజాన్. ఓకే ఓకే, అమెజాన్ కి రాయండి. దెన్ జూమ్ కి రాయండి. యు బీన్ యూజింగ్ ది జూమ్ టూల్ రైట్? సో జూమ్ టూల్ కి అమెజాన్ కి ఐ వాంట్ బీవీటీ కేసెస్. ఓకేనా? చేయగలరా రేపు? చేసి తీసుకుని వస్తారా? Yes, ma'am. Okay, ma'am. ఓకే, గుడ్ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఒక్క నిమిషం జస్ట్ మీరు టైప్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏం కావాలో. రిక్రియేషన్ టెస్టింగ్ మేడం. సారీ, ఏం చెప్పారు? రిక్రియేషన్ టెస్టింగ్ మేడం. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఎవరు ఇప్పుడు అడిగింది? రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఆర్ రీక్రియేషన్ టెస్టింగ్? యా, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. రిగ్రెషన్ మేడం, సారీ. ఓకే, యా. ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. ఓకే, రాజశ్రీగా. ఓకే, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు బిల్డ్ వచ్చింది, మీరు టెస్టింగ్ చేసేసారు, బగ్స్ వేసేసారు. ఓకే, బగ్స్ వేసిన తర్వాత డెవలపర్స్ దాన్ని చూసేసి బగ్ కరెక్ట్ ఇది బగ్ అని దే అక్సెప్టెడ్ ఇట్ అండ్ దే ఫిక్స్డ్ ఇట్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వర్షన్ లో మీకు ఆ బగ్ ని ఫిక్స్ చేసి ఇస్తున్నారు. ఓకే, మీరు ఆ బగ్ ని మాత్రం టెస్ట్ చేసేసి ఓకే వర్క్ అవుతుంది బానే ఉంది అని చెప్పి నో యూ హావ్ అక్సెప్టెడ్ ది నో the fix and you have completely closed the issue. కానీ when a bug has been tested and fixed, దాని రిలేటెడ్ కేసెస్ అన్ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. అంటే ఫిక్స్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బీన్ అఫెక్టింగ్ టు ది అదర్ డిపెండెన్సీ ఫంక్షనాలిటీ. ఏదో ఒక లాజిక్ వాళ్ళు ఏదో ఫిక్స్ చేస్తే కొన్నిసార్లు వాళ్ళు సరిగ్గా పనిచేస్తున్న అదర్ ఫీచర్ లేకపోతే అదర్ లాజిక్స్ మే నాట్ వర్క్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు జీమెయిల్ లోనే కంపోజ్ లో మీరు ఒక ఇష్యూ పెడుతున్నారు, లైక్ జిప్ ఫైల్ అప్లోడ్ అవ్వట్లేదు అని. ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే జిప్ ఫైల్ కి వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసేసారు అండ్ ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫైన్. బట్ కానీ మీకు ఏమవుతుందంటే జిప్ చేయకుండా ఇంతకు ముందు మీరు ఎనీ డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేస్తే పనిచేస్తుండేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్ ఫిక్సింగ్ లో నార్మల్ గా నేను జిప్ చేయకుండా అటాచ్ చేసినప్పుడు ఫైల్స్ వర్క్ కాకుండా పోవచ్చు. సో ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ the attachment related test cases I execute properly again to ensure it does not cause any issue because of this fix. అర్థమవుతుందా? సో రిగ్రెషన్ కేసెస్ ని యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై based on the module or based on the functionality what you have what you have raised as an issue, and దానికి రిలేటెడ్ కేసెస్ ని మీరే ఐడెంటిఫై చేసుకుని మీరే ఆ కేసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నమాట. That is what regression testing is. Are we clear?
అర్థం అయినట్టు ఉంది కానీ కానట్టు ఉంది, అంతే కదా? Yes, హలో. madam. ఐ నో. ఎస్ మేడం. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సరే, వాట్సాప్ లో మీకు ఇంతకు ముందు ఏదైనా ఇష్యూ చూస్తున్నారా మీరు? వాట్సాప్ వాడేటప్పుడు కానీ ఏదైనా అప్లికేషన్స్ ఏదైనా ఇష్యూ హ్యావ్ యూ సీన్ అండ్ నౌ ది ఇష్యూ ఇస్ నాట్ దేర్? అలాంటి ఏదైనా ఇష్యూ మీరు రీకలెక్ట్ చేయగలరా? మ్యామ్ ఒక వీడియో పంపాలంటే ఇంతే ఉండాలి టైమింగ్ ఉంటుండే మ్యామ్. ఇప్పుడు ఎంతైనా పంపొచ్చు మ్యామ్ వీడియో టైమింగ్. వెరీ గుడ్. ఫోటో షేరింగ్ ఆల్సో 10 ఉంటుండే మ్యామ్ అప్పుడు. ఓకే, ఓన్లీ అట్ ఎ టైం ఓన్లీ 10 పిక్స్ సెండ్ చేయొచ్చు. వీడియో సైజు అండ్ ఫోటో షేరింగ్ లిమిట్ కదా? మేము వాట్సాప్ లా ఒక మెసేజ్ ని అందరికి ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఒక 10 మెంబర్స్ లేదా 5 మెంబర్స్. ఓకే, మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ లిమిట్ పెట్టారు. ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్స్ లో వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఒకలాగా ఉండేది, ఇప్పుడు ఒకలాగా ఉంది కదా? ఇప్పుడు ఈ రిలేటెడ్ కేసెస్, ఇప్పుడు ఈ వీడియో సైజ్ రిలేటెడ్ కేసెస్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే అన్ని కేసెస్, ఈ వీడియో షేరింగ్, డాక్యుమెంట్ షేరింగ్, ఆ షేరింగ్ రిలేటెడ్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా వాట్సాప్ లో, ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఇప్పుడు వీడియో సైజు, ఫోటో షేరింగ్ లిమిట్ మార్చారు కదా. ముందు మనం వీడియో సైజ్ తీసుకుందాము. వీడియో సైజ్ దానికి వాట్ ఆర్ ఆల్ ది అదర్ వీడియో రిలేటెడ్ అన్ని కేసెస్ తీసుకుంటారు కదా? వీడియో రిలేటెడ్ కేసెస్ అన్ని తీసుకుంటారు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. అది కాకుండా ఇంకేం తీసుకోవచ్చు చెప్పండి? వీడియో రిలేటెడ్ ఒక 10 కేసులు ఉంటాయి, ఆ 10 కేసులు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. తర్వాత వాట్ ఆర్ ఆల్ ది అదర్ కేసెస్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ లో? వీడియో సైజ్ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ మీకు ఫిక్స్ చేసి పంపించారు. న్యూ ఫీచర్ కావచ్చు, లేకపోతే దే హ్యావ్ ఎన్హాన్స్డ్ ది ఫీచర్, దే హ్యావ్ మేడ్ అ బెటర్ యూజబిలిటీ. సో you need to do a regression testing before a launch of that feature or enhancement to ensure that it is working fine. అలాంటప్పుడు what are all the regression cases or the features you will execute? అటాచ్మెంట్స్ కూడా చూసుకుంటారా ఒకసారి? కరెక్టేనా? అటాచ్మెంట్స్, టెక్స్ట్ సెండింగ్, వాయిస్ సెండింగ్ ప్రాపర్ గా ఉందా? So anything related to the size related cases, anything related to sending something to an end user as an attachment, as a text attached, ఆ రిలేటెడ్ కేసెస్ అంతా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దీని వల్ల ఓకే ఏం ప్రాబ్లం రావట్లేదు అని మనం చూస్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిగ్రెషన్ కేసెస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది రిగ్రెషన్ కేసెస్ ఫీచర్స్ విచ్ వి టెస్ట్. దీని రిలేటెడ్ ఎన్ని కేసెస్ రాసామో అన్ని కేసెస్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ ది రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఇస్. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా కొంచెం? ఎస్ మ్యామ్. Madam. యా, అలానే ఫోటో షేరింగ్ లిమిట్ కూడా ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అండ్ మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ లిమిట్ కి వాట్ యూ విల్ డూ? మెసేజ్ రిలేటెడ్, వీడియో రిలేటెడ్ ఫార్వర్డ్ మెసేజెస్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, మెసేజ్ ఫార్మాట్ లిమిట్ ఇది ఉంది కదా, దీనికి ఏ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఉంటుందో చెప్పండి ఒకసారి. దీనికి ఏ రిలేటెడ్ ఫీచర్స్ అన్ని మనం టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది చెప్పండి. సెండ్ మెసేజ్ విత్ అటాచ్మెంట్స్. And సెండ్ send మెసేజ్ message. విత్ అటాచ్మెంట్స్. ఓకే, గుడ్. సెండ్ మెసేజెస్ ఆర్ ఫార్వర్డ్స్ విత్ అటాచ్మెంట్స్, రైట్, గుడ్. దాని రిలేటెడ్ కేసెస్ అన్ని పెట్టాలా, చేయాలా మనము? ఎస్. అండ్ కాంటాక్ట్ లిమిట్ కేసెస్ కూడా టెక్స్ట్ చేస్తామా? మీరు 5 కావచ్చు, లేకపోతే ఇప్పుడు దాంట్లోనే కొన్ని ఉంటాయి. యాక్చువల్ గా కొన్ని వీడియోస్ మనము ఫార్వర్డ్ నొక్కి మనం సెలెక్ట్ చేసామంటే కాంటాక్ట్స్, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అండ్ if I am attaching from my
gallery and then I forward it అంటే then it's a different way of behaving. తెలుసు కదా అది. అలా you have different features and functionalities which you test. సో ఈ మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ లిమిట్ లో ఫార్వర్డింగ్, సెండ్ మెసేజ్ ఫార్వర్డ్స్, ఫార్వర్డ్ విత్ అటాచ్మెంట్స్, కాంటాక్ట్ లిమిట్స్, ఈ రిలేటెడ్ కేసెస్ అన్ని మీరు చేస్తారు. గుడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు అప్పుడు ఒకసారి నోన్ ఇష్యూస్ చూడమన్నాను, మీకు గుర్తుందా? Yes, ma'am. మళ్ళీ ఒకసారి ఆ నోన్ ఇష్యూస్ చూసి ఏదో ఒక 2 అప్లికేషన్స్ కి ఆ నోన్ ఇష్యూస్ లో ఆ 2 లేకపోతే ఏదో 2 ఇష్యూస్ కి రైట్ సమ్ రిగ్రెషన్ కేసెస్ విచ్ యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్. సో మనం బీబీటీ కేసెస్ జూమ్ కిను అమెజాన్ కి రాస్తున్నాం కదా, ఈ 2 అప్లికేషన్ కే రైట్ బీబీటీ కేసెస్ యాజ్ వెల్ as రిగ్రెషన్ ఫీచర్స్ వాట్ యూ విల్ డూ ఫర్ ది నోన్ ఇష్యూస్ విచ్ ఇస్ గెటింగ్ ఫిక్స్డ్. ఏదో ఒక 2 నోన్ ఇష్యూస్ తీసుకొని చూసి చేయండి. ఓకే, చేద్దామా? గివ్ అ ట్రై, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. Okay, ma'am. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, సో ఇంతటితో నేను నా సెషన్ ఆపుకుంటాను. రాజశ్రీ, ఐ హావ్ జస్ట్ refreshed the types of testing and చాలా మంది చేసేసారు రాజశ్రీ యాక్చువల్ గా. ఎర్రర్ కోడ్స్ Okay, fine, fine. Yeah. అండ్ ఫంక్షనల్ నాన్ ఫంక్షనల్ తీసి పెట్టారు, కొంతమంది అది ఇంకా సెగ్రిగేట్ చేయలేదు, బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. Okay, okay, okay. ఓకే, Yes, okay, okay, okay. so Yes. you can cover other types of testing whatever is required for them. Types of testings. Yes, yes. నేను ఇంకా Okay, Lavanya. కొత్తది నేను ఏది స్టార్ట్ చేయలేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్ లిటిల్ మోర్ బెటర్ అంతే. దే హ్యాడ్ సమ్ Yeah, yeah. క్లారిఫైడ్ అంతే. Okay, fine. Today. సో ఈ రోజు మనం మిగతా టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? నిన్న మనం ఎక్కడ వరకు నేర్చుకున్నాం? అడాక్ టెస్టింగ్, అప్ టు అడాక్ టెస్టింగ్ వరకు నేర్చుకున్నామా? Yes, ma'am. టెస్టింగ్ అంటే క్లియర్ ఉంది మీకు, కరెక్టా? సో ఐ విల్ షేర్ మై స్క్రీన్, వెయిట్. సో నిన్న ఎక్కడి వరకు ఫినిష్ చేసాము, అక్కడ నుంచి ఈ రోజు నేను షేర్ చేస్తాను. సో నిన్న ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ ఫినిష్డ్, అడాక్ టెస్టింగ్ ఫినిష్డ్, కరెక్టా? ఎట్లా, ఏదైనా ఐడియా ఉందా? కంపారిజన్ టెస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ చదువుతున్నారు కదా. సో దిస్ టెస్టింగ్ ఈస్ కంపేరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వీక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేటింగ్ ద స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ అగైనెస్ట్ ఇట్స్ కాంపిటీటర్స్. కాంపిటీటర్స్ అంటే ఎట్లుంది? సో ఆ కంపారిజన్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంపిటీటర్స్. ఓకేనా? Okay, సో ma'am. వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెసెస్ ఏంటి? సో కంపారింగ్, సో కాల్డ్ కంపారిజన్ టెస్టింగ్. ఓకేనా గణేష్? సో ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? దట్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ అగైనెస్ట్ ఇట్స్ కాంపిటీటర్స్. క్లియర్ ఆఫ్ దీంట్లో? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ కి మనం ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే ద రిలేటెడ్ కాంపిటీటర్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెస్ ఏంటి, మనం అవి కంపేర్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆల్ఫా టెస్టింగ్. ఆల్ఫా టెస్టింగ్ అంటే
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఒకటి చెప్పండి, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అని వచ్చింది, నేర్చుకున్నారు కదా. వాట్ ఈస్ మెన్ బై యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్? యూజర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అతను అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు సో హౌ ఇట్ ఈస్ బిహేవియర్. ఓకే, గుడ్. సో ఆల్ఫా టెస్టింగ్ అంటే, సో దిస్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ యుఏటి టెస్టింగ్. ఓకేనా? సో మనం డెవలపర్స్ ఫినిష్ అయ్యి అప్లికేషన్ ఎండింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ యొక్క బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంది బిఫోర్ రిలీజింగ్ టు ద మార్కెట్. ఓకేనా? టు డబుల్ చెక్ ద ప్రోడక్ట్ బిఫోర్ రిలీజింగ్ టు ద మార్కెట్. ఓకేనా? ఒక అప్లికేషన్ మార్కెట్ లోకి మనం రిలీజ్ చేస్తున్నామంటే బిఫోర్ గానే మనం వచ్చి టెస్ట్ చేస్తాం. అది ఎవరు టెస్ట్ చేస్తారు? హైలీ స్కిల్డ్ టెస్టర్స్ ఆర్ పొటెన్షియల్ కస్టమర్స్. ఓకేనా? సో మనం వచ్చి ఈ టెస్టింగ్ అప్పుడు టెస్ట్ చేసేటప్పుడు రియల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. అండ్ సో దే విల్ క్రియేట్ ద రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. అంటే సో ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కు ముందు ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? మనం కస్టమర్స్ కి ఇవ్వక ముందు మనకు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటది అన్నమాట. సో దాన్ని ఎలా అంటారంటే కొన్ని కంపెనీస్ లో కొన్ని ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా అంటాం. ఓకేనా? సో ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని కొన్ని కంపెనీస్ కు వేరీ అవుతుంది. సో కొన్ని కంపెనీస్ లో స్టేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు, ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా అంటారు. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో రియల్ డేటా పెట్టి టెస్ట్ చేస్తాము. సో వాట్ రియల్ కస్టమర్స్ యూస్ చేస్తారు చూసారు, ఆ డేటా వచ్చి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేసి రియల్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని రియల్ ఇష్యూస్ వచ్చి వెరిఫై చేసి ఇంకా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా బిఫోర్ రిలీజింగ్ టు ద కస్టమర్స్ కి ఇంకా మనం రిలీజ్ చేశాక ఈ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తారు, ఈ ఫీడ్బ్యాక్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని మనం ముందుగానే ఇక్కడ వచ్చి ఆల్ఫా టెస్టింగ్ లో చేస్తాము. సో దీన్ని మనం ఆల్ఫా టెస్టింగ్ అంటాము. ఓకేనా? సో బోత్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా టెస్టింగ్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ యుఏటి టెస్టింగ్స్. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇక్కడ పాయింట్ చూసారా, టెస్టింగ్ ఈస్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఏ కంట్రోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో అంటే మనం కస్టమర్ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ని అట్లే కాపీ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వాళ్ళు అసలు ఏమేం డేటా యూజ్ చేస్తారు అలా మనం కూడా మన డేటా వచ్చి మన డేటాతో వెరిఫై చేసి టెస్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ బీటా టెస్టింగ్. సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు స్క్రీన్స్ stop the recording. వినబడుతుందా నా వాయిస్ మీకు? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's why I asked you. నా సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయింది అందుకని అడుగుతున్నాను. సో ఓకే, సో నెక్స్ట్ బీటా టెస్టింగ్ ఏంటి అంటే, స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాను ఒక్కసారి స్క్రీన్. సరే నేను ఇట్లానే చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. నా సిస్టమ్ ఎందుకో హ్యాంగ్ అవుతుంది తెలియట్లేదు. రైట్, Ganesh, can you stop the recording once? You can start. So next, beta testing. Beta testing is conducted when the development and testing is completed and bugs and problem needs to be found before the final release. So ఈ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తాము మనము? సో బోత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో ఫైనల్ రిలీజ్ కు ముందే ఏమేమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మనం ఫిక్స్ చేసేసి రెడీ పెట్టుకుంటాం. కరెక్టా? సో
ఈ బీటా టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఎవ్రీ టైం మనం డబుల్ చెక్ చేసుకుంటాం బిఫోర్ రిలీజింగ్ టు ద మార్కెట్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే రియల్ ఎండ్ యూజర్ లో ఎండ్ యూజర్ టెస్ట్ చేస్తారు, రియల్ కస్టమర్ టెస్ట్ చేస్తారు, రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేస్తాము. ఓకేనా? రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రియల్ డేటా పెట్టి మనం టెస్ట్ చేస్తాము, రియల్ కస్టమర్సే టెస్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని టిపికల్లీ కండక్టెడ్ బై ద ఎండ్ యూజర్స్ ఆర్ కస్టమర్స్, నాట్ బై ద ప్రోగ్రామర్స్ ఆర్ టెస్టర్స్. ఇక్కడ మనం ఏమీ చేయము. ఓకే, రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే టెస్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా టెస్టింగ్. ఈ రెండు టెస్టింగ్స్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. ఓకేనా? మేడం మళ్ళీ ఒకసారి డిఫరెన్స్ ఒకసారి చెప్పండి మేడం. ఆల్టా ఇక్కడ ఆల్ఫా టెస్టింగ్స్ లో మనం వచ్చి బిఫోర్ రిలీజింగ్ టు ద మార్కెట్ మనం వచ్చి హైలీ స్కిల్డ్ టెస్టర్స్ అండ్ పొటెన్షియల్ కస్టమర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు వచ్చి ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకోండి. సో క్లయింట్ కి రిలీజ్ అవ్వక ముందు ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో టెస్ట్ చేస్తాము. ఓకేనా? సో అక్కడ మనం టెస్ట్ చేసి అక్కడ రియల్ కస్టమర్ డేటా ఏమేమి యూజ్ చేస్తారో ఆ డేటా పెట్టి మనం రియల్ కన్నా ముందున్న ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేస్తాము. కానీ బీటా టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తాము? రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రియల్ యూజర్స్ రియల్ డేటా పెట్టి టెస్ట్ చేసి వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము బిఫోర్ రిలీజింగ్ టు ద ఎండ్ క్లయింట్ ఆర్ ఎండ్ కస్టమర్స్, ఎండ్ యూజర్స్. ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యూటేషన్ టెస్టింగ్. మ్యూటేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఏమైనా ఐడియా ఉందా? వాట్ ఈస్ మెన్ బై మ్యూటేషన్? మ్యూటేషన్ అని ఎక్కడైనా విన్నారా? మ్యూటేషన్స్, రిపీటేషన్ అనుకుంటున్నాను. ఇన్విటేషన్ కాదు, మ్యూటేషన్, MUTATION. రిపీటేషన్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, కాదు కాదు, మ్యూటేషన్. నా స్క్రీన్ కనబడుతుందా? సో మేక్ చేంజ్, ఏదైనా చేంజ్ జరిగింది అనుకోండి ఆ టైంలో సిస్టమ్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు చేంజ్ ద సోర్స్ కోడ్ ఇన్ స్మాల్ వేస్, ఆర్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ లో మనకు ఏదైనా చేంజ్ వచ్చింది, ఆర్ ప్రోగ్రామాటికల్ గా చేంజ్ అయిండొచ్చు, ఇన్పుట్ డేటా ఏదైనా చేంజ్ అయిండొచ్చు, సో సింటాక్టికలీ ఏదైనా చేంజ్ అయిండొచ్చు. టు చెక్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఎట్లా వర్క్ అవుతోంది, చేంజ్ అయిన తర్వాత ఒక అప్లికేషన్ ఎట్లా వర్క్ అవుతోంది. సో ఒక చేంజ్ జరిగింది, ఆ చేంజ్ జరిగిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఉన్న టెస్ట్ కేసెస్ ఎట్లా వర్క్ అవుతున్నాయి. ఒక సోర్స్ కోడ్ లో ఏదైనా ఒక చేంజ్ వచ్చింది అనుకోండి, దాంట్లో ఇప్పుడు ఉన్న టెస్ట్ కేసెస్, ఆల్రెడీ ఉన్న టెస్ట్ కేసెస్ ఎట్లా వర్క్ అవుతున్నాయి. మ్యామ్ అది రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అవుతుంది కదా మ్యామ్? ఒక్క నిమిషం నేను చూపిస్తున్నా చూడండి. మ్యూటేషన్ టెస్టింగ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక సోర్స్ కోడ్ లో చేంజ్ వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక కోడ్ రాస్తున్నా, ఇఫ్ A greater than B. ఓకే, ప్రింట్. నేను ఓకే రాస్తున్నా. చెప్పండి, A is greater than, ఏం రావాలి ఇక్కడ? A is greater than B, else print B is greater. B is greater than A. B is greater than A. కరెక్ట్. ఇది ఒక సోర్స్ కోడ్ ఉందనుకోండి. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ మై యాక్చువల్ సోర్స్ కోడ్. ఏదైనా ఒక మ్యూటేషన్ మనం అప్లై చేసిన తర్వాత ఇది బిఫోర్ మ్యూటేషన్. ఓకేనా? బిఫోర్ మ్యూటేషన్ ఉన్నప్పుడు బిఫోర్
చేంజ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇట్లుంది కోడ్. సో ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనం ఎట్లా రాస్తాం టెస్ట్ కేసెస్? ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే మనం ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి ఆర్ ఎల్స్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈ అంటే మనం ఈ టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాం. కరెక్టా? ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి మనకి. ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బినా అని వెరిఫై చేస్తాం, ఆర్ బి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏనా అని వెరిఫై చేస్తాం ఇఫ్ ఇన్ దిస్ కండిషన్. కరెక్టా? ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ మ్యూటేషన్ అనుకోండి. ఆఫ్టర్ మ్యూటేషన్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఉన్న చోట ఏ లెస్ దాన్ బి అని మార్చాము అనుకోండి. అప్పుడు ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది? ఆల్రెడీ ఉన్న కేసెస్ ఎట్లా వర్క్ అవుతాయి? ఆల్రెడీ ఉన్న కోడ్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది? ఆల్రెడీ ఉన్న సింటాక్స్, ఇప్పుడు ఈ సింటాక్స్ మూలంగా, ఈ సోర్స్ కోడ్ మూలంగా మనకి ఆ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఉన్న అప్లికేషన్ మనం ఆల్రెడీ రాసిన టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఎట్లా వర్క్ అవుతున్నాయి? కంపల్సరీగా టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి మనకి, అవుతాయా కావా? ఇంతకు ముందు ఉన్న సోర్స్ కోడ్ ప్రకారం. Yes, ma'am. దీని వల్ల టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్ టెస్టింగ్. సో దీని మూలంగానే మనకి మ్యూటేషన్ టెస్టింగ్ ఇట్లా వర్క్ అవుతుందని చెప్పడానికే నేను ఈ కోడ్ రాసి చూపించాను. సో మ్యూటేషన్ జరిగిన తర్వాత ఎట్లా క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ ఎట్లుంటది అని వెరిఫై చేయడాన్ని మనం మ్యూటేషన్ టెస్టింగ్ అంటాము. ఆ చేంజ్ ఏదైనా కావచ్చు, కోడ్ లో చేంజ్ కావచ్చు, సింటాక్స్ లో చేంజ్ కావచ్చు, ఏదైనా. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు హియర్ కన్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. ఇప్పుడు దీంట్లో క్లియర్ అయిందమ్మా మీకు? సో ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్ అయింది కదా? సో ఆల్రెడీ ఒక ఇది ఉంటది, కోడ్ ఉంటది. దాన్ని ఏదో ఒక మిస్టేక్ జరిగింది, ఆర్ డెవలపర్స్ లో ఏదో చేంజ్ అయ్యి ఏదో చేంజ్ చేశారు ఒక సోర్స్ కోడ్. సో ఇందాక రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ మీరు చూసారు కదా? సో ఏదో ఒక ఫంక్షనాలిటీ కరెక్ట్ చేయబోయి ఇంకా ఏదో ఒక ఎఫెక్ట్ అవుతుంది రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్, ఇంకొక ఫంక్షనాలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కరెక్టా? దాన్ని మనం అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఫంక్షనాలిటీ, రిలేటెడ్ టు ఆ ఫీచర్ కి రిలేటెడ్ ఫీచర్స్ అన్ని, రిలేటెడ్ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని టెస్ట్ చేసి మనం టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వడానికి రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఈ మ్యూటేషన్ వల్ల ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ యొక్క టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఎట్లున్నాయి? ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఆర్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ వర్క్ అవుతున్నాయా లేవా? ఎందుకు వర్క్ అవుతున్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ దట్ చేంజ్, మ్యూటేషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. సో కన్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మన దగ్గర టెస్టింగ్ వెదర్ ద డెవలప్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ మీట్స్ ద రిక్వైర్డ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ రెగ్యులేషన్స్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మన దగ్గర ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ ఒకటి ఆర్ అప్లికేషన్ ఒకటి ఎంత స్టాండర్డ్స్ లో ఉంది, ఎంత స్టాండర్డ్ రిక్వైర్డ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లో మన పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మీట్ చేస్తుందా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనకి ఇంకొకటి అడుగుతున్నా మీకు, మన యొక్క ఆర్గనైజేషన్ స్టాండర్డ్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐటీ ఉంది, నాన్ ఐటీ ఉంది. కరెక్టా? ఇప్పుడు ఐటీలో, నాన్ ఐటీలో ఒక స్టాండర్డ్ సాఫ్ట్వేర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీలో అనుకోండి, ఒక స్టాండర్డ్ మీనింగ్ అంటే మనం ఏం చెప్తాం? W3C అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ లో మన యొక్క వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ కన్సార్టియం అంటామా లేదా? మీన్స్ ఇది ఒక వెరీ గుడ్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు మీనింగ్, లైక్ స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు. W3C స్టాండర్డ్స్ నోట్ చేసుకోండి. స్టాండర్డ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఆర్గనైజేషనల్ స్టాండర్డ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐటీ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, ఐటీ అండ్ నాన్ ఐటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీ అనుకోండి, W3C స్టాండర్డ్స్ లో ఉంటే మనం ఇది ఒక గుడ్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు మీనింగ్. సో W3C అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వరల్డ్ వైడ్. ఇవన్నీ నేర్చుకోండి, గూగుల్లో వేయండి, ఏంటి అని చూడండి. వరల్డ్ వైడ్ వెబ్
కన్సార్టియం. ఇది ఒక స్టాండర్డ్స్, ఓకేనా. అండ్ నాన్ ఐటీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక టీవీ కొనుక్కోవాలనుకోండి, ఆర్ ఏదైనా ఒక నాన్ ఐటీలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా హెల్మెట్ తీసుకోవాలనుకోండి, హెల్మెట్ కి మనం ఇక్కడ ఏం స్టాండర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం? ఇది వినబడ్డారా ఎక్కడైనా ఐఎస్ఐ స్టాండర్డ్స్ అని? ఐఎస్ఐ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటి? హలో, ఉన్నారా అందరూ? సో ఇలా ఒక స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్స్ లో మన అప్లికేషన్ ఎంత స్టాండర్డ్ గా ఆర్గనైజేషనల్ స్టాండర్డ్స్ లో మీట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పడానికి మాత్రమే మనం కన్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటాము, ఓకేనా. సో టెస్టింగ్ కండక్టెడ్ టు వెరిఫై ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ కన్ఫార్మెన్స్ టు ద ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్. నేను చెప్పినట్టు ఐటీలో అయితే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ కన్సార్టియం W3C స్టాండర్డ్స్, నాన్ ఐటీలో అంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మార్క్. ఎస్, కరెక్ట్, థ్యాంక్ యూ. అర్థమైందా? సో ఇది మనకి టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్, ఇవన్నీ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ లో ఈ రోజు చెప్పిన వాటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? కన్ఫర్మేషన్ టెస్టింగ్, మ్యూటేషన్ టెస్టింగ్, బీటా టెస్టింగ్, ఆల్ఫా టెస్టింగ్, కంపారిజన్ టెస్టింగ్. మేడం కన్ఫర్మెన్స్ టెస్టింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పారండి. ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని సో ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఆర్ రిక్వైర్డ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఉన్నాయా లేదా, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవుతున్నాయా లేవా అన్నది మాత్రమే, ఓకేనా. ప్రతి ఒక్క దీనికి వచ్చి మనం నార్మల్ టెస్టర్స్ అన్ని ఇది చేయరు, ఓకేనా. దీనికి ఒక ఇండిపెండెంట్ టీమ్ ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ లను ఉంటారు, వాళ్ళు మాత్రమే చేస్తారు. అండ్ దే ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ దట్ స్టాండర్డ్స్. దానికోసం అని ఒక సపరేట్ కోర్స్ అని ఉంటది. ఈ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఈ స్పెషలైజేషన్ అన్ని దాంట్లో ఉంటది అనమాట, ఎట్లా వెరిఫై చేయాలి అని మాత్రమే. సో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ కన్ఫర్మెన్స్ టెస్టింగ్ ని వెరిఫై చేస్తారు, ఓకేనా. సో ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే దాంట్లో సో పోర్టబిలిటీ ఎంత ఈజీగా ఉంది, ఇంటరాపబిలిటీ అండ్ కంపాటబిలిటీ స్టాండర్డ్స్ అని డిఫైన్ చేస్తారు. ఇంటరాపబిలిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇంటరాపబిలిటీ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఓఎస్ఎస్ లో టెస్ట్ చేయడాన్ని. సో ఉన్న ప్రోడక్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఓఎస్, విండోస్ లో ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, లినక్స్ లో ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ కంపాటబిలిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది బ్రౌజర్స్, ఓకేనా. కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రౌజర్స్ లో ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది. సో పోర్టబిలిటీ ఎంత రియలబుల్ గా ఈజీగా ఈ ప్రోడక్ట్ వర్క్ అవుతోంది. సో అన్ని వెరిఫై చేయడానికి ఆ కన్ఫర్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో ఆ పర్టికులర్ స్పెషలైజ్డ్ టీమ్ వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం వాళ్ళకంటూ కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయన్నమాట, ఓకే. వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం అవన్నీ టెస్ట్ చేస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టు ఆ పర్టికులర్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దాని ప్రకారం వాళ్ళు వెరిఫై చేసి టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తారన్నమాట. ఓకే. Yeah. Ganesh, you can stop the recording. So this is the